Hello children, welcome to advanced level general English lessons. උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පාඩම්. So you learn general English. So before this, we discussed several units in advanced level general English book. General English පොතේ අපි unit 4ක් මේ දක්වා කතා කරලා තියෙනවා. There we learned a lot of things and we discussed a lot of topics. විවිධ මාතෘකාවලදී රසවත් කතා තිබුණා. And at the same time we learned some grammar points also. And I gave you special grammar lessons also. ඒවා discuss කරපුවා සහ සියලුම දේවල් සාරාංශ කරලා අපි tenses ගැන කතා කරා. And also you watched a video on reading. Reading ගැන video එකක් මම කළා. How to do reading. කියවීම කරන්නේ කොහොමද? So that means, so we discussed there some reading strategies and reading skills also. So if you have a good knowledge about those things, this unit is going to be very easy for you. අනේ ටික ඔයාලා හරියට බලාගෙන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් මේ unit එකේ තියෙන reading ගොඩක්. You will be able to do reading perfectly. And then let's see, today my lesson is General English Textbook Unit 5. Unit 5 ගැන අපි අද කතා කරන්නේ. And Unit 5 the first part, and it is crime and social responsibilities. You know crimes. There are a lot of things in our society. Crimes, අපරාධ. So different kinds of things. විවිධ ගණයේ අපරාධ තියෙනවා. And social responsibility. Responsibility. වගකීම. Social සමාජමය වගකීම. So do we have such a things? අපිටත් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. Do we have responsibility? So we are living in a society. Are there crimes? So these are the things that we are going to discuss. Very important topic. So let's see what the first lesson is about. Crime and social responsibility. So in the introduction itself you can understand. Now here in this unit you will learn English by reading about and discussing crimes. I told you reading, you are going to learn English reading. There are a lot of things to read, right? And discussing crimes, we are going to discuss about crimes. And social responsible action. Irresponsible action. Responsible, irresponsible. Responsible කියන්නේ වගකීම් සහගත. Irresponsible එසේ නොවන. කිසිම වගකීමකින් තොරව action කරන ක්‍රියා, right? The reading materials and the activities in the unit will also make you think about and discuss ways of preventing crimes. So these reading materials, whatever that you are going to read here, පාළමේ lesson එකේදී කියවනේවා. And what you discuss, ඒවා සමග සාකච්ඡා කරනේවා. Preventing crimes, then they will help you. ඒවෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. Make you think about. ඔබ හිතන්න. Discuss. හිතන්න සහ කතා කරන්න about ways of preventing crimes. Ways means methods. ක්‍රම. Preventing crimes. Crimes වළකා ගැනීම. වළක්වා ගන්නේ කෙසේද? අපරාධ වළක්වා ගන්න ක්‍රම ගැන සිතන්න, සාකච්ඡා කරන්න. We are going to do that in this unit. And becoming socially responsible citizens. You are going to be a socially responsible citizen. Citizen පුරවැසියා. මොන පුරවැසියා? Responsible වගකීම් සහගතව කටයුතු කරන. සමාජමය වගකීම් සමාජයේ
වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක් වශයෙන්. So you are going to be a good person. So you are going to add some more qualities for your personality, right? So in our previous units also we discussed those things. අපි කලින් units වලදී අපි qualities ගැන කතා කරා, right? So then here there are some other important things. We hope you enjoy this unit. So then you actually will enjoy this unit because it's an interesting topic, right? Lesson outcomes, right? In this unit, you will read, discuss and write about crime and corruption. You will read and discuss with your friends, යාළුවොත් එක්ක කතා කරනවා, discussions, සාකච්ඡා, and write about crimes, write about crimes. Crimes ගැන, අපරාධ ගැන කතා කරන්න, ලියන්න, සාකච්ඡා කරන්න, and corruptions. Now the things, some other bad things that we notice in the society. අපරාධ, දූෂණ, සමාජයේ වෙන ඒව ගැන සාකච්ඡා කරන්න. You are going to do this in this unit, right? And get to know vocabulary related to crime and criminal activities. Now, crimes and criminal activities ගැන ඒ ගැන කියන්න අවශ්‍ය වචනමාලාවල් ඔයා ඉගෙන ගන්නවා මේකෙදී. So it's going to be very important. You're going to learn some new words also, right? Discuss and write about socially responsible behavior. සමාජමය වශයෙන් වගකිව යුතු හැසිරීම් ගැන you are going to discuss and write. Discuss and write. Next, read about and discuss laws in other countries. You know law, නීතිය. වෙනත් රටවල නීති ගැන මේ හා සම්බන්ධව you are going to discuss, සාකච්ඡා කරන්න යනවා. So it's going to be an interesting unit. Practice using modal verbs SVO and SVOO, sentences and reported speech. Now for grammar, එහෙනම් මේ unit එකේ අපි grammar වශයෙන් ඉගෙන ගන්න යනවා මෙන්න මේවා. Modal verbs which we discussed earlier, a little revision here. කලිනුත් සාකච්ඡා කරා. නැවත මතක් කිරීමකුත් තියෙනවා. ඒකම SVO, subject verb object sentences. Earlier we discussed subject verb only. කලින් unit එකේදී මතකයි. ඊළඟට subject verb object. There are two objects in a sentence. අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. And also reported speech. Direct speech, indirect speech. We call it reported speech also, right? So then we are going to learn that also here. So as grammar, so then there are a lot of things for us to learn in this unit. So then this unit is going to be a very important unit and very important lesson. Then let's see the first lesson, the first activity. Speaking one, right? Going to start with a speaking activity. That is pair work. The following are definitions of crime. Now some definitions of crime. Crime ගැන අපරාධ ගැන definitions නිර්වචන දීලා තියෙනවා. Crime from the Merriam-Webster dictionary, taken from a dictionary, right? So name of the dictionary නාම දීලා තියෙනවා. මේ dictionary ගත්ත and නිර්වචන දෙනවා. The definitions tell you how the word can be used in several ways. So these definitions now taken from that dictionary, මේ dictionary ගත්ත මේ definitions වලින් පේන එකම වචනේ විවිධ විදිහට කොහොමද use කරන්නේ. Now here there's a little picture for you to see here. Crime scene, do not crimes. So that is just a picture now. Crimes. So when there is a crime, අපරාධයක් වෙච්ච තමයි නෝල මේ වගේව දකින්න පුළුවන් නේද? ඒ තැන් සීමා කරලා මේ වගේ පටි ඇදලා. So now this picture
recalls your memory if you have seen such an incident, such a place. ඒ වගේ ස්ථානයක් දැකලා තියෙනවා නම් මේ වගේ මේක දැක්ක හැටි මතක් වෙන නැති. Now the first one, crime. These are some of the definitions. Crime කියන්නේ මොනවද කියලා ඔන්න නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. Number 1, it says an illegal act for which someone can be punished. An illegal act. Legal, illegal. Legal means නීතිමය. Illegal නීතියට විරුද්ධ වෙන. එහෙනම් නීති විරෝධී. Illegal act. Act means action, ක්‍රියාව. For which someone can be punished. කෙනෙකුට දඬුවම් කළ හැකි. නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. කට කියනවලු crime කියලා. That is one. Especially a gross violation of law. Especially, විශේෂයෙන්ම gross violation of law. Violate means violate, break, law. නීතිය. නීතිය කඩනවා. විශේෂයෙන්ම නීති කඩ කිරීමක්. Violate, violation, කඩ කිරීම. Violate means verb එක. කඩ කරනවා. Violation of law, නීතිය. නීති කඩ කිරීමක්. The man convicted of murder was imprisoned for life for his crime. The man convicted for murder. Murder, මිනි මැරුම. මිරි මැරුමකට මැරුමක් කරපු පුද්ගලයා was imprisoned. Imprisoned, prison, සිරගේ. Imprisoned, සිරගත කළා. So, මිනි මැරුමකට වරදකරු පුද්ගලයා imprisoned, සිරගත කළා for life, for his crime. එයාගේ අපරාධය ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත කරා. සිර දඬුවම් ලැබුණා. So you see there you are going to learn some new words also related to this topic. So that is the example given for that. So then killing another person is a actually violation of law. නීතිය සම්පූර්ණ බිඳ දැමීමක්. So there it's violated, right? So then that is number 1, and there is an example also given. And number 2, a grave offense, especially against morality. Grave offense. Grave means very strong, very bad, very තද බල තද offense එකක්. විරුද්ධ වැඩක්. මොනවටද? Especially against morality. කෙනෙක්ගේ moral එක කැඩෙන. තව කෙනෙක්ගේ ආත්මය විඳ දැමෙන. ඒ වගේ ක්‍රියාවක්. It is a crime to ill-treat your aging parents. Your aging parents, age, වයස. Aging parents, වයසට ගිය දෙමව්පියන්ට ill-treat. treat, සලකනවා. ill-treat, නොසලකා හැරීම. ඒතර ඒ වගේ වයසට ගිය දෙමව්පියන්ට නොසලකා හැරීමත් එතකොට මෙන්න මෙයා grave offense එකක්, ලොකු වැරැද්දක්. Especially against morality. So then when you ill-treat your parents, ඔබ දෙමව්පියන්ට නොසලකා හිටිය මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ? So they will feel really sad. So that is also an offense. It is a wrong thing. ඒකත් වරදක්. So then number 3, a criminal activity or activities. Criminal activity or activities, singular and plural. ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාවන්. Criminal, අපරාධමය ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාවන්. මොනවද? The OIC's efforts to fight crime in the area. OIC's effort, එයාගේ උත්සාහය මොනවද? To fight crime. අපරාධ වලට එරෙහිව දඬුවම් කරන්න ක්‍රියා කිරීම. OIC, officer in charge. Right? Next one. Something reprehensible, foolish, or disgraceful. So another definition for crime. Crime is
something reprehensible, that means blameworthy. කෙනෙකුට දඬුවම් නැත්නම් දොස් පැවරිය හැකි, දඬුවම් කළ යුතු, reprehensible, right? Foolish, මෝඩ, it can be blameworthy, දොස් පැවරිය හැකි, පැවරිය යුතු, foolish, මෝඩ, or disgraceful, අගෞරවයක් ගෙන දෙන, අකටයුත්ත, disgraceful. It's a crime to waste good food. Good food, හොඳ ආහාර, waste, නාස්ති කිරීමත් ඒකත් crime එකක්. If you are just wasting something that you can consume, ඔබට පරිභෝජනය කළ හැකි දෙයක් නිකන් විසි කළා නාස්ති කළා දානවා, that is also crime. But you never thought of, no? එම් හිතුවේ නෑ නේද? Now you think about it. Even when you take meals, ආහාර ගන්නකොටත් අපිට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය බෙදා ගන්න ඕනේ. You just serve, eat a little and throw a lot. It is not a good thing. It's also a crime. Do you know? In every minute, there is somebody who dies without food in the world. ලෝකේ කොහේ හරි තැනක හැම මිනිත්තුවකම කෙනෙක් මිය යනවලු ආහාර නැතුව. So in such a situation, ඒ වගේ අවස්ථාවක නම් අපි ආහාර නාස්ති කිරීමත්, it's a very bad thing. Of course, can be considered as crime. එහෙනම් ඒක අපරාධයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. So then it's a very good thing. Then you can take these things, take these good qualities to your personality. And so then these are some of the definitions, right, found from this dictionary. And read the definitions. Now we read them. අපි දැන් ඒවා කියුවා. Discuss with a friend and decide on the most common use of the word crime. Now you have to discuss with your friend. යාළුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා most common, වඩාත්ම පොදු, හොඳම the crimes ගැන කියවෙන. This is the meaning in which it is mostly used in this unit, right? So then you discuss about those what you read earlier. අපි දැන් කලින් කියව definitions ටික නැවත කියවලා you discuss with your friend and then come out with the most suitable, the most, I think the best one. වා හිතන හොඳම definition එක මොකක්ද? ඒ කීපය තුලින් ඔයාලට හිතෙන්නේ crime ගැන කියවෙන හොඳම එක මොකක්ද? Discuss with your friend. You tell your idea. So when you tell your ideas, earlier also we discussed, you can tell, I feel, මට දැනෙන, or I think this is better because, and you tell the reason, right? So you can simply say, I think, මම හිතනවා. නැත්නම් මට දැනෙනවා නම් I feel. Number 1 or number 2, number 3 තමන් කැමති එක. Number 2 is the better one. Better one කියන්නේ වඩා හොඳ. හොඳ මේක නම් the best one. Because කියලා හේතුව කියන්නේ. Right? So then he or she, your partner, your friend, will tell his idea or her idea. No, I feel this is better. නෑ මට මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. So just discuss with your friend and ask for reasons. එයා මොන හරි කිව්වා ඒකට හේතු අහන්න. So then have a discussion. So then because now throughout this unit, මේ unit එක පුරාවටම මේ ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. So then having a good understanding of that word crime. Crime කියන වචනේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම මුළු unit එකේම හැම activity එකෙම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Right? Have that discussion with your friend. You think alone. තනියමත් හිතන්න. Right? And after that, there's a group work to be done. In groups of 5 or 6, read and discuss which ones of the following sentences describe crimes.
So now here you have to form groups. පොඩි කණ්ඩායම් හැදිලා 4 දෙනෙක් හෝ 5 දෙනෙක්ගේ discuss සාකච්ඡා කරන ones of the following sentences. So there are 5 sentences given here. වාක්‍ය පහක් දීලා තියෙනවා. ඒවයින් following sentences, which one describes crime? කොයිකින්ද crimes ගැන හොඳට විස්තර කෙරෙන්නේ? And give reasons. වාගේ හේතුව දෙන්න, හේතු දක්වන්න ඕනි. And you may give more than one reason. So if you tell, this is the one, number 3 is the one, and you have to tell some reasons for that. යම් කිසි දෙයක් තෝරගත්තා මෙන්න මේකෙන් තමයි ඒක හොඳට කියවෙන්නේ කියලා, you have to tell some reasons. හේතු දක්වන්න ඕනේ. Now let's see what these things are. First one, a man was arrested yesterday for attempting to bribe a labor official to charge the ETF employer payment records for a sum of SLR, that means Sri Lankan rupees 10,000. What does it mean? A man was arrested. Arrest kara අත්අඩංගුවට ගත්තා. මිනිස්සෙක්ව මොකටද? Actually yesterday ඊයේ මිනිස්සෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. මොකටද? For attempting to bribe. Bribe means අල්ලස් දෙනවා. Attempting to bribe means අල්ලස් දීමට උත්සාහ කිරීමේදී. A labor official නිලධාරියෙකුට, කම්කරු නිලධාරියෙකුට change the ETF employer payment. ETF, Employers Trust Fund. අර්ථසාධකාර මුදල් කියලා හිම කියන්නේ. ඒ මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න මෙයා පොඩි පගාවක් දීලා. Payment records ඒව වෙනස් කරන්න කියලා පගාවක් දෙන්න ගිහලා අත්අඩංගුවට අරගෙන for a sum of, now this is the amount that he had been trying to bribe, 10,000 rupees, SLR, Sri Lankan rupees, right? 10,000ක් දීලා පගාවක් වශයෙන්. So ඒ වෙලාවේ යා අත්අඩංගුවට අරගෙන. So it's a crime. And the next one, the young child was punished. Young child was punished, පොඩි ළමෙකුට දඬුවම් කළා තියෙනවා by passer-by for throwing plastic wrappers into a public drain. Public drain. Now, drain means kanu. Now, either side of the road or in maybe one side. Then පාරවල් වල අයිනි කාණු තියෙනවානේ. ඒ වගේ එකට young child was punished. එයාට දඬුවම් කළා තියෙන මොනවද? Passer-by. Passer-by means people who are going on the road. එයාව පසු කරමින් යන තවත් පුද්ගලයෙක් තව ළමයෙකුට දඬුවම් කළා තියෙන මොනවටද? Throwing plastic wrappers. Plastic wrappers කියන්නේ wrap means ඔතනවා. යමක් ආවරණය කරන්න. Right? Plastic wrapper එක throw. විසි කරා කියලා කාණුවකට. විසි කරා කියලා තව මිනිස්සෙක් ළමයෙකුට දඬුවම් කළා තියෙනවා. So is it a crime? You have to discuss this with your friend in your group, right? And the next one, 2 teenagers. We know who a teenager is. Teenager means the children between 13 to 19. ඔබේ වයස කියනකොට 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. අන්න ඒ වයස්වල ඉන්න අයට අපි කියනවා teenagers. Teenagers were arrested by the police. Arrested, we learned earlier. අත්අඩංගුවට ගත්ත police for trying to break into the house of an elderly lady. Trying to break into. Break into means කඩලා ඇතුළු වෙනවා. A house of an elderly lady. වයස්ගත අම්මා කෙනෙක්, ලේඩි කෙනෙක් ඉන්න ගෙදරකට ගියක් කඩාගෙන ඒකට ඇතුළට යන්න ගිය තරුණ පිරිසක්, teenagers ලා ටිකක් arrest කරලා තියෙනවා. අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන police.
around 11:30 a.m. yesterday. That is the time. They will be produced before a judge tomorrow. Now you see produced. Produce means produce කරනවා කියන්නේ now යමක් හදනවා නිෂ්පාදනය කරනටත් කියන මෙතන produce කියන්නේ produced before a judge. Judge කෙනෙක් ඉදිරියේ විනිසුරු කෙනෙක් ඉදිරියේ ඒ කියන්නේ උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා tomorrow. Those teenagers who were arrested අත්අඩංගුවට ගත්තේ teenagersලා හෙට උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා judge කෙනෙක් ඉදිරියේ. Right. And next one, an employee of a bank has been suspended because he was seen harassing female customer. You know, employee of a bank means a person who is working in a bank. Employee, right? බැංකුවේ වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් suspended because he was seen harassing a female customer. Female customer, ස්ත්‍රී. Customer, පාරිභෝගිකයෙක්. කාන්තාවක්. පාරිභෝගික කාන්තාවක් harass කරනවා අපහසුතාවයට ලක් කරනවා මොනවටද? කරනවා දැකලා එයාව suspend කරලා තියෙනවා. Stop working job. And female customer threatening her with sexual assault. Threatening her with sexual assault if she does not comply with his demand. Demands mean illim. If she does not comply with his demand, his ඔහුගේ illim. ඔහුගේ illim මොනවද? For sexual contact. යම් කිසි ලිංගික අවශ්‍යතාවයකට එයා එකඟ නොවුනොත් කියලා threatening තර්ජනය කරලා තියෙනවා ඒ කස්ටමර්ට ඒ බැංක් ඔෆිසර්. right? ඒක දැක එහෙම කෙනෙක් එයා සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා සේවය අත්හිටුවලා තියෙනවා. Demands in return for assisting her with her personal loan. So why has he discussed those things? එයා මොකද ඒ වගේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙන්නේ? In return for assisting means helping. උදව් කරන මොකටද උදව් කරන්නේ? her with her personal loan. Personal loan means පෞද්ගලික ණයක් ගන්න ගිය ස්ත්‍රියක් to a bank. ඒකට උදව් කරලා ඒකට in return මම මේක උදව් කරන්නම් මට මෙහෙම දෙනවා නම්. So in return කියන්නේ ඒකයි. ඒකට ඒ උදව් වෙනුවෙන් ආපසු ලිංගික අල්ලසක් ලබා ගැනීම. right? It is also something like that. අන්න එහෙම දෙයක්. So now it is also a good topic, something that you might hear in the society. සමාජයේ අහන්න ලැබෙන. So discuss that. And next one, the teacher in charge of sports decided to name his nephew. එයාගේ nephew. Right? And very close relations. His brothers or sisters' son. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ දුවෙක් පුතෙක් තමන්ගේ nephew as the new games captain. අලුත් games captain වශයෙන් තමන්ගේ පාසලේ එයාව දාන්න තීරණය කළා තියෙනවා කවුද? Teacher in charge of sports. ක්‍රීඩා භාර ගුරුවරයා. Because it will be easy to work with him. ඒක වැඩ කරන්න ලේසි කියලා. කියන්නේ තමන්ගේ ඥාති පුත්‍රයා දාන්න තීරණය කළා තියෙනවා sports. So is it a crime? So there are nice situations given here. Different situations. So you have to discuss these things in your group with your friends. යාළුවොත් එක්ක මේව සාකච්ඡා කරන්න. Right? And give your opinion. If you tell something, you have to tell some reasons also. And there I told you, discuss with one of the following. Take one of them, read all
and decide on one. මේ ඔක්කොම කියවලා එකක් ගන්න. ඒකෙන් කොයිකද මේකෙන් ඇත්තටම crime එකක්? මේ ඔක්කොම පහම crimes ද නැත්නම් මෙන්න මේක තමයි බරපතලම වැරද්ද. crime එක. You take this one and discuss in your group and give reasons. ඒක ඇයි එහෙනම් ඒක crime එකක් වෙන්න හේතු. You have to tell some reasons. Discuss with your friend. Right? And next, there are some more. The Minister of Health, you know, Minister of Health, Saukya, Minister Amati, appointed his son and daughter as his new personal secretaries. Appointed Patkala, Kauda, his son and daughter, Duai Putai, as new personal secretary. Paudgalika Lekam Wasin. Because they are both qualified mechanical engineers. Both of them are qualified mechanical engineers. Education wise, okay. Adhyapane qualified engineers la kiyala, mechanical engineers la kiyala ya paudgalika lekam wasen dennama aragena. Health Minister. Easy to crime. Discuss in your group. And the next one. The policeman fined a motorist. You know policeman? Motorist? Punished. Punished means policeman fined. කියන්නේ දඩ ගැහුවා. Motorist. රථය රියදුරු කෙනෙකුට who ran the red light and then tried to bribe the policeman to avoid paying the fine. You know red light. When there is red light, you can't drive. Red light එක තියෙනවා නම් අපිට යන්න බෑනේ. අපි නවත්තගෙන ඉන්න ඕනේ. Until we see the green light. Green light එක එනකම් අපි නවත්තගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මෙයා එහෙම ගිහිල්ලා red light and then tried to bribe. අපි කලිනුත් කතා කරා පගාවක් දෙන්න. The policemanට පගාවක් දෙන්න හදලා to avoid paying the fine. ඒ දඩ කොලය නැත්නම් දඩේ ගෙවන්න නැතුව ඒකෙන් බේරෙන්න පුංචි පගාවක් දෙන්න හදලා. So easy to crime. Discuss with your friends in the group. And the next one, Nirmala's picture was used as a meme on Facebook. නිර්මලාගේ පින්තූරය use කරලා තියෙනවා Facebook එකේ meme එකක් විදිහට by her friend without her knowledge or permission. එයාගේ knowledge, එයාගේ දැනුවත්කම හෝ permission අවසරයකින් තොරව එයාගේ පින්තූරය වෙනස් කරලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Facebook එකේ. Sometimes some people do, no? අපිට වෙන කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් අරන් එයා වෙනස් විදියට අපිට Photoshop එකේ ටෙක්නොලොජි තියෙනවානේ. use කරලා වෙනස් කරලා Facebook publish කරනවා. Is it a crime? අපරාධයක්ද නැද්ද? Discuss in your group. These are actually the things happening in the society. සමාජයේ සිදුවෙන දේවල්. Very good things are. Maybe that you also have experience. So add them and discuss. ඒවත් එකතු කරලා discuss කරන්න යාළුවොත් එක්ක. Then the next one. The new students to the university are ragged. You know ragging. New students to the university. University එකට අලුත් සිසුන් are ragged. Rag කරලා තියෙනවා. නවකවදේ? They are seniors, right? By their seniors. Seniors like ඔයගොල්ලන්ගේ කලින් වසරේ සිසුන්. ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන්. To welcome them and to teach them about the university subculture. Why have they ragged? By the seniors? Seniors rag කරලා තියෙන්නේ මොකද? To welcome, පිළිගන්න සහ teach them on to උගන්වන්න මොකද? University subculture. So when you enter the university, those students, they have their own subculture. Culture, subculture. You know culture, සංස්කෘතිය. University වල තියෙන උපසංස්කෘති. අන්න ඒව කියා දෙන්න රැග් කරා කියලා කියන්නේ. So is it a crime? Discuss. Next one. Ravi's personal information was used by an unknown person
in Ukraine to hack into his bank account. Ravi's personal information, පෞද්ගලික තොරතුරු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා unknown person, නොදන්නා පුද්ගලෙක් විසින්. කොහෙද? Ukraine වල to hack into his bank account. එයාගේ bank account එකට යන්න. hack කරලා. You know hacking. Now it is very famous in the society. Right? Illegally entering others' accounts. අනිත්‍යගේ accounts වලට නීති විරෝධී ලෙස ඇතුළු වීම. Right? Is it a crime? Discuss with your friends in the group. And the next one. Srimati felt very uncomfortable. Srimati, you know it's a name. Felt, feel, felt. Feel, දැනෙනවා, felt, දැනුණා. Uncomfortable. Comfortable, uncomfortable. Comfortable means සුව පහසු. Uncomfortable, not comfortable. Because the man seated next to her. Why did she feel uncomfortable? එයාට හරි අපහසු දැනුනේ මොකද? The man sit next to her. එයා ළඟින්ම ඉඳගෙන හිටපු කෙනා on the bus kept repeating obscene words at her. Kept repeating. Repeat means telling again and again. නැවත නැවත කියනවා obscene words at her. කැත වචන. එයාත් එක්ක කියලා. එතකොට එයාට හරි අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. So is it a crime? So all these things are things that you would hear from the society. සමාජයෙන් අපට අහන්න ලැබෙන දේවල්. So what are they? මොනවද මේ? Are they crimes? මේවා අපරාධද? You can discuss with your friends in the group. And it's going to be very interesting activity. So there you have to use the language you have. Whatever the simple things, දන්න විදියට කතා කරන්න. So then your teacher also might help you in the class, definitely. So then discussion, there you are going to improve your speaking side. So then I gave you the meaning of these things. The මේකේ තේරුම දන්නවා. එහෙනම් you have that idea in your mind. Then tell something as you feel. ඔබට දැනෙන දේ, ඔබ හිතන දේ කියන්න. Then we find a small reading activity, that is reading 1. Read the 6 news items about crimes and answer the questions below. So there are 6 news items. News items 6ක් තියෙනවා. You have to read and there are some questions after that. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා, උත්තර ලියන්න ඕනේ. First we will read these news items. මේ news items ටික කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. Number 1, STF raids ganja plantation in Lunugamwehera. STF, you know, Special Task Force. විශේෂ කාර්ය බලකාය. Raids ganja plantation. Ganja plantation, ganja වගාවක් වටලලා තියෙනවා. In Lunugamwehera. Then that is the topic. මාතෘකාව. ඊට පස්සේ the STF carried out massive raid covering 3 acres cultivated with nearly 9,000 ganja plants inside the Lunugamwehera Forest Reserve. Police spokesman said. See the way of writing it. Now while reading මේ ලියන අතරේ ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියන විදියත් ඉගෙන ගන්න. Now police spokesman said. Police මාධ්‍ය ප්‍රකාශක. police ප්‍රකාශකයා කිව්වා මොකද්ද කිව්වේ? STF carried out massive raid. STF එක ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන massive. Now it is in bold printed. I told you that the reading strategies, reading skills. දැන් ඒතර මම කලින් කිව්වා යමක් කියවනකොට මේකේ තියෙන අමාරු වචන අපි ඉන්ෆර් කරන්නේ කොහොමද? අමාරු වචන නැත්නම් අලුත් වචන වල තේරුම අපි ගෙස් කරන්නේ කොහොමද? අනුමාන කරලා හිතන්නේ කොහොමද? බලන්න අන්නේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා.
දැන් මේ මාතෘකාව කිව්වහම ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන නම් police මේ ටික you know carried out a massive raid covering 3 acres අක්කර 3ක් පුරා වගා කරපු cultivated වගා කරපු with nearly 9,000 ganja plants. You can understand ganja, you know. 9,000. Inside the Lunugamwehera Forest Reserve. Forest, you know. Lunugamwehera, you know, reserve. You can guess the meaning even. Reserve. Lunugamwehera Rakshita Kalavi වගා කරලා තිබිච්ච 9,000 ganja plants තියෙන අක්කර 3ක ප්‍රදේශයක වගා කරලා තිබිච්ච මේ වගේ එකක් STF එක වැටලුවා. So you can understand this. Massive means huge, big. ලොකු වැටලීමක් කරා. So ඒ වගේ so maybe direct translation වචනින් වචනේ translate කරලා නෙමෙයි. So when you read the whole text, whole sentence, you can get at the meaning. The STF team was deployed from the Buttala STF camp. So එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? From the Buttala STF camp එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. STF deployed කළා තියෙන්නේ. Next one. Number 2, traffic offences on expressway. You know traffic, expressway, offences. It can be a new word, but you can guess the meaning. Expressway, traffic, කිව්වම ඔයාලට තේරෙනවා මේ වචන දන්න වචන. Offences. So breaking laws. නීති කඩ කිරීම. Right? වැරදි. මාර්ග නීති කඩ කිරීම. Right? Let's see. Legal actions had been taken against. You know legal actions, legal නීතිමය. පියවර අරන් තියෙන had been taken against 155 drivers. Driversලා 150කට විරුද්ධව against who violated traffic regulations. Violate, break. කලින් හම්බුණා ඒ වචනේ නේද? Break traffic regulations. අතවාහන නීති රීති violate කරපු, කඩපු, බිඳපු, break කරපු. On the Southern Expressway in the last 15 days. පහුගිය දවස් 15 තුල Southern Expressway එකේ highway එකේ මෙන්න මෙච්චර ගාණක් මෙන්න නීති කඩ කරාට කඩ කරලා අහු වෙලා තියෙනවා. Police said, you can understand, drivers were charged for driving at excessive speed. Drivers were charged for driving excessive. Excess means beyond the limit. වේග සීමාවට වඩා අධික වේගයෙන් කියන එක. අධික වේගයෙන් ධාවනය කරාට තමයි මේගොල්ලෝට දඩ ගහලා තියෙන්නේ, අල්ලලා තියෙන්නේ. They were charged means caught as they have done a crime or වරදක් කරා කියලා අත්අඩංගුවට අල්ලගෙන. Causing accidents due to reckless driving. Causing accidents. Excessive speed යනකොට it causes accidents. අනතුරු වෙන්න හේතු වෙනවා. Reckless driving. Reckless, not careful, careless. කිසිම ප්‍රවේශමක් නැති. රියපැදවීමක් හේතු විවිධ අනතුරු වලට හේතු වෙන ප්‍රවේශම් රහිත රියපැදවීමක්. Reckless driving and violating other traffic rules. Violating other traffic rules. Violate, break. බින්ද දානවා. අනිත් රථවාහන නීති කඩලා. A senior official said that drivers were yet to come to terms with traffic regulations. A senior official, just නිලධාරී කියලා තියෙනවා. Drivers were yet to come to terms with
traffic regulations රථවාහන නීති රීති පිළිබඳ drivers-ලා රියදුරන් දැනුවත් විය යුතුයි කියලා for expressway which usually ended in a booking. What is here booking? Normally these punishments if you violate traffic rules ඒ වගේ නීති කඩ කිරීමක් වුණත් මොකද අවසානයේ ended in a booking. ended in මොනවා හරි දඩයක් ගහලා punishment එක penalty එකක් දීලා finished. Right? And next one, 3 nabbed for illicit transport of cattle. 3, you know, nabbed means got caught. Ahuna allagatta. For illicit transport of cattle. Illicit means that is also against law. Niti virodhi transport ප්‍රවාහනය of cattle. හරක් ගවයන් ප්‍රවාහනය. නීති විරෝධී ගවයන් ප්‍රවාහනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 3 දිනක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. That's the topic. එහෙනම් මේ topic එක කිව්වන් ඊටු ටික when you read you can understand. Let's read and see. The Special Task Force STF arrested 3 men arrested අත්අඩංගුවට ගත්ත 3 දෙනෙක් who were illegally transporting a herd of cattle. Herd of cattle ගවරංචුවක් transport කරගෙන යනවා. ප්‍රවාහනය කිරීම consisting of 11 cows in the area of Mahoya. Mahoya ප්‍රදේශයේදී 11 cows. ගවයන් 11 දෙනෙක් ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් now 3 men මිනිස්සු 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන. The suspects were transporting the cattle to an undisclosed site. The suspect, සැකකරුවන්, transporting the cattle. ප්‍රවාහනය කරලා තියෙනවා මේ cattlesලා, cowsලා, ගවයන් to an undisclosed site to be slaughtered. Undisclosed, disclosed, undisclosed, not revealed. පැහැදිලි කරපු නැති රහසිගත ස්ථානයක් කියනවා. ඒකට මොකටද? To be slaughtered. මස් පිණිස ඝාතනය කිරීමට. Slaughter. Slaughtering house means. The STF team was on a routine patrol in the area. Routine patrol in the area ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය දෛනික petrol කියන්නේ දිනකට එහාට මෙහාට යනවා ආරක්ෂාවෙන්. ඒ වගේ එකක ඉඳලා තියෙන STF team එක at the time when they arrested the 3 men. ඒ 3 දෙනා අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේ ඒ වෙලාවේ මුර සංචාරයේ යෙදෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. The suspects and the cattle were handed over to the Mahaoya police. Suspect සැකකරු සහ cattle ගවයන් handed over. Hand over means බාර දෙනවා. To the Mahaoya police for further investigations. Further investigations වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා පොලිසියට බාර දුන්නා. So that's another one, right? And let's see the number 4. Thieves escape with computer accessories. Thieves, you know, sorun. Escape, බේරිලා ගියා. With computer accessories. Computer accessories. Computer අනිකුත් උපාංග සමග හොරුන් බේරුණා. That is the title. Let's see the article. Thieves broke into Samurdhi Bank. You know, broke into means කඩාගෙන ඇතුල් වෙනවා. සමෘද්ධි බැංකුවකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. Into Pussallava and allegedly stole computer accessories. Computer කොටස් stole. Steal කියන්නේ සොරකම් කරනවා. ඒකේ past tense එක stole. සොරකම් කරලා තියෙනවා. Computer accessories worth around
85,000 85,000ක් පමණ වටිනා කම්පියුටර් කොටස්. The management lodged a complaint. කළමනාකාරීත්වයේ lodge කරලා තියෙන complaint එකක් පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා with the Badulla police the next day after discovering the damage. After discovering, discover means finding. Damage එක සොයාගත්ත පස්සේ ඒ කියන්නේ පහුවදා පොලිසියට ගිහලා පැමිණිල්ලක් දැම්මලු and the loss සහ ඒකේ පාඩුව පිළිබඳව. Police said the thieves had attempted උත්සාහ කළා තියෙනවා හොරු මොකටද to break the safe lockers අර safe කියලා කියන්නේ and lockers lock කරලා වටිනා දේවල් දාලා තියෙන්නේ safe ඒගොල්ලෝ කඩන්න උත්සාහ කළා තියෙන lockers but after they failed to accomplish the task එක accomplish කරගන්න බැරි වුණාම ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උත්සාහය තිබිලා දෙන්නේ safe එක කඩලා ඒකේ තියෙන දේවල් ගන්න fail to accomplish කියන්නේ ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වුණාම they had taken away the computer accessories ඒගොල්ලෝ computer accessories ටික අරගෙන ගිහිල්ලා so they had not been able to take valuable things like money and other things safe එකේ දාන්නේ වටිනා දේවල් මුදල් ඒ වගේ දේවල් ඒකෙ තිබිච්ච ඒවා ගන්න බැරි වෙලා they had escaped ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා with the computer accessories so that is the next article and let's see the next one suspect held for possessing heroin possess අයිතියේ තබා ගන්නවා සන්තකයේ තබා ගන්නවා heroin තබාගෙන suspect සැකකරුවෙක් held අල්ලලා තියෙනවා heroin ළඟ තබා ගැනීම නිසා සැකකරුවෙක් අල්ලගෙන තියෙනවා let's see read and see police arrested a suspect අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන සැකකරුවෙක් suspect who allegedly possessed nearly 200 grams of heroin heroin gram 200ක් පමණ ළඟ තබාගෙන heroin during a raid that was carried out in the Palliyawat area of Handala මෙන්න මේ හැන්දල පල්ලිවත් ඒරියා එකේ කරපු වැටලීමකදී පුද්ගලෙක් අත්අඩංගුව අරන් තියෙනවා for possessing 200 grams of heroin. The raid was carried out after getting information. The raid was carried out. මේ වැටලීම් කළා තියෙන්නේ after getting information. තොරතුරු ලැබිලා මොන from the residents about his activities and whereabouts. කොහේද residents අසල පුද්ගලයන් people they have given the message ඒගොල්ලෝ තමයි මේ තොරතුරු දෙන informations තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ පොලිසිය. ඒ අනුව තමයි raid එක කරලා තියෙන්නේ වැටලීම් කරලා තියෙන්නේ. And the next one absconding woman arrested. අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා කාන්තාවක්. මොන කාන්තාවක්ද? Absconding woman. Can you guess? You can guess when you read the article. I'll read it. Try to guess it. බලමු එක. මං කියවනේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා මේ වගේ ඒවා කොහොමද අලුත් වචන වල තේරුම අපි ආසන්න වශයෙන් අනුමාන කරලා හිතන්නේ. එහෙනම් absconding woman කෙනෙක්ව arrest කරා. arrest කියන වචනේ අපිට කලිනුත් හම්බුණා අත්අඩංගුවට ගත්තා. බලමු අපි කියවලා. A woman who was hiding in the Waligama area. සැඟවිලා සිටින. වැලිගම area එකේ සැඟව සිටින woman කෙනෙක් without paying back 950,000 rupees after obtaining it from 3 persons. Obtain means get. ලබා ගන්නවා. 3 persons පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක්ගෙන් මෙන්න මෙච්චර මුදලක් ලබාගෙන without paying back ආපසු ගෙවන්නේ නැතුව සැඟවිලා හිටපු කාන්තාවක් from
3 persons to start business was arrested. එහෙනම් මේ කාන්තාව මේ මුදල් ලබාගෙන තියෙන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කියලා. ලබාගෙන ඒව ආපහු නොගෙව සැඟවිලා තියෙනවා. එහෙනම් now you can understand woman, what kind of a woman? Absconding woman means one who had been hiding. අනිත්‍යයට සැඟවී සිටින නීතියෙන් හෝ අනිත්‍යයට හසු නොවි සැඟවී සිටි කාන්තාවක්. වරදක් කරලා, right? She had taken the money promising. She had taken the money. සල්ලි අරන් තියෙන්නේ promising. පොරොන්දු වෙලා මොනවද? That it will be returned within 6 months. මාස 6කින් return. ආපසු දෙනවා කියන පොරොන්දුව පිට අරගෙන the police said. police ප්‍රකාශ කළ තියෙන්නේ එහෙමයි. She had started a salon by investing the money. By investing the money. ඒ මුදල් ආයෝජනය කළා. She had started a salon but not returned to the relevant people. එයා බිස්නස් එක පටන් අරන් මුදල් ආපහු දීලා නැහැ ගත්ත අයට. එහෙම කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට වෙලා සැඟෙලා හිටපු කෙනෙක්. Right, okay. Now you read several articles. Now hope that you can remember those facts. Let's try to answer these questions. Now, what is it? First one, it says, which two reports are about crimes involving transport? Transport. ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ reports දෙක මොනවාද? Involve, අඩංගු වෙන. So, what are the reports? Now, I think you can remember these three. Let's go back and see. Number 3, for illicit transport. Number 3, and also number 5, help for possessing heroin. So then heroin pravahane sambandha. So then you can get the answer number 3 and 5. And let's see the next one. Which reports are about drug related crimes? Which report? Mona report එකද තියෙන්නේ drug related. මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව. මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධය. Now you read number 5. Possessing heroin. That is, you can say number 5. And the next one. Was any person arrested in report number 1? Yes or no? Report number 1 එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් arrest කරාද? Let's go back and see report number 1. So in this one, is it mentioned here? කවුරු හරි අත්අඩංගුවට ගත්ත කියලා තියනවාද? Now it says only STF raids ganja plantation in ලුණුගම්වෙහෙර. ganja plantation එකක් වටලලා තියෙනවා. But not mentioned about arresting. අත්අඩංගුවට ගැනීමක් no. It is not mentioned. So then the answer for this one, so yes or no? You can simply give the answer no. And the next one, number 4. In report number 4, why did the thieves break into the bank? Why did the thieves break into the bank? බැංකුවට කඩා වැදුනේ මොකද? Why? To steal some things. Steal valuable things. වටිනා දේවල් සොරකම් කරන්න. It can be money or it can be computer accessories. Now, so you can you can give the short answer to steal. Or else if you want to give the full answer, the thieves break into the bank to steal valuable things. එහෙම සම්පූර්ණ උත්තරේ දෙන්නත් පුළුවන්. Or else even the short answer is accepted. Right. Question number 5. Which report is about cheating people? Cheating people? මිනිස්සු රැවට්ටීම පිළිබඳ මොකක්ද? කොයි report එකේද කියුනේ? I think you can remember this. Number 6. Cheating people.
සල්ලි අරගෙන නොදී හැංගිලා හිටියේ. So that is report is number 6. Which report? Report number 6. Very simple. And the next one. Question number 6. Give another term for booking as used in report 2. Report 2 එකේ you read booking. What is this booking? Which usually ended in a booking. So when traffic offences මාර්ග නීති නැත්නම් රථවාහන නීති කඩ කරාම පොලිසියෙන් ඇල්ලුවාම it is ending up with a booking, means with a fine. With a fine means දඬුවමක්, penalty එකක්, right? So you can say it means fine. Fine means penalty, දඬුවමක් කියන එකයි. දඬුවමක් වෙනවනේ. And next, absconding means absconding. You could find that in one report. ඒ වචනේ තිබුණා. ඒකේ තේරුම කියන්නේ telling lies, බොරු කීමද, borrowing money, සල්ලි ගැනීමද, hiding from police, පොලිසියෙන් සැඟවී සිටීම, පොලිසියට අහු නොවී සැඟවී සිටීම. So you can easily guess that the answer is hiding from police. Absconding woman කියලා කිව්වේ නේද? පොලිසියෙන් සැඟවී සිටි කෙනෙක් සල්ලි වංචා කරලා, මුදල් වංචාවක්. So then number 8, undisclosed site. මේ වචනේ තිබුණ highlight කළා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? A safe place. ආරක්ෂිත ස්ථානයක් කියන එකද? An unknown place. නොදන්නා ස්ථානයක්. එහෙම නැත්නම් a hidden place. සැඟවිච්ච රහසිගත තැනක්. What is? Now that cattle were transported. හරක් අරන් ගියේ. It is a hidden place. ආරක්ෂිත තැනකට නෙමෙයි. මරන්න ගෙනිච්ච නේද? Then number 9. They failed to accomplish the task mean. Now those who entered the bank, බැංකුවට ඇතුළත් වෙච්ච ඇතුල් කඩාගෙන පැනපු අය, they failed to accomplish the task එකට achieve කරන්න බැරි වුණා. තමන්ගේ ඉලක්කය කරා යන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The thieves could not take the computer accessories. Computer accessories ගන්න බැරි වුණා කියන එකද? The thieves couldn't open the safe locker. safe locker එක open කරන්න බැරි වුණා කියන එකද? Or the police couldn't find the thieves. Police couldn't find the thieves. හොරු හොයාගන්න බැරි වුණා කියන. So which is? They couldn't accomplish the task means they couldn't actually, the thieves couldn't open the safe locker. They tried to open it. හරින් උත්සාහ කරා බැරි වුණා. ඒ පාර computer accessories අරගෙන පැනලා ගියා. So next one, number 10. The suspect allegedly possessed nearly 200 grams of heroin means. නීති විරෝධී ලෙස සන්තකයේ තබා ගැනීම. කොච්චරද? 200 grams of heroin means. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? The suspect has injected heroin into himself or herself. heroin inject කරගෙන යාගේ ඇඟටම ශරීරයට. එහෙමද නැත්නම් the suspect had sold nearly 200 grams of heroin. heroin gram 200ක් විකුණා කියන එකද? නැත්නම් the suspect had nearly 200 grams of heroin with him or her. ඔහු සන්තකයේ තිබුණා කියන එකද? Actually the answer is C. So hope that you could find these answers. So reading and find the answers, right? So then practice these things. So as you are good at reading now, you can easily find the answers. Okay. Now let's go to the next question. Question number 11. According to your point of view, your idea, ඔබේ අදහසට අනුව, which crime is the most serious?
කොයි crime එකද කොයි අපරාධයද most serious වඩාත්ම තදබල අපරාධයක් වෙන්නේ? Which one is the least serious? එච්චර serious නැති. List the numbers of the report from the most to the least serious. ප්‍රබලත්වයෙන් තදබල අපරාධය වැඩිම එකේ සිට අඩුම එක දක්වා you have to put them number. Example 3, 6, 5. ඔයා හිතනවා නම් number 3 is the most serious. වඩාත්ම තදබලම අපරාධය number 3 කියනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම number 3. ඊළඟ එක number 6. එහෙම දාන්න පුළුවන්. So this is an example. You can put the numbers as you feel. ඔබට දැනෙන විදියට ඔයා ඒ ටික order කරන්න. Right? Write 3 the most serious and 2 the least serious. Right? Most serious එකට ඉස්සෙල්ලාම දැම්ම එහෙම අඩු වෙවි කියලා අඩු මේක අන්තිමට. So this is an example. So as you discussed and as you feel, put them in order. Right? Next one, another group work. In groups of 4 or 5, once again, groups of 4 or 5. අතර පස් දෙකේ group එකතු වෙලා present your lists. Now you have made an order. පිළිවෙලක් හදලා තියෙනවනේ. This is the most serious and this is the next. Likewise, you made an order. පිළිවෙලක් හැදුවා. ඒක present කරන්න. ඉදිරිපත් කරන්න. Also, give reasons for your point of view. You have to tell why you have ordered in that way. ඒ පිළිවෙලට ඔයා හැදුවේ ඇයි? Maybe the order that you get from another team. අනිත් team එකෙන් ලැබෙන order එක ඒක නොවෙන්න පුළුවන්. Maybe that you have put number 3 as the most serious one. Maybe might be another team. තවත් team එකක් දෙන්න පුළුවන්. Number 5 as the most serious one. So that is their idea. තව team එක වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. And then you have to give reason. Why did you select this one as the most serious? හැබැයි ඒක දාන්න හේතුව කියන්න ඕනේ. Do you agree with your friends list? Do you agree with your friends list? යාළුවගේ list එකට ඔයා එකඟද? You can agree or disagree with them. එකඟ වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. So in our previous activities also we learned how to suggest something and agree and disagree. So when you suggest, when you propose, when you tell your point of view, ඔබේ අදහස කියනවා. So you have a certain order, maybe 3, 6, 1, 2, එහෙම order එකක් මොනවා හරි තියෙනවනේ. So you can just tell. So this is the order that we have. මෙන්න අපේ order එක. So then the other group might have another one. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. So then you can ask, okay, why did you select number 5 as the most serious crime? Once again the question, why did you select? ඇයි ඔයා තෝරගත්තේ number 5 as the most serious crime? Or why did you select number 3 as the most serious crime? ඇයි ඔයා මේක වඩාත්ම තදබලම අපරාධය කියලා තෝරගත්තේ? You can ask questions. Then if they ask questions from you, you can reply, I selected number 3 because කියලා you tell the reason. මක් නිසාද කියලා ඔබේ හේතුව දක්වන්න. So in that way you can converse, you can discuss, right? And you can discuss about each and every point. A question එකකින් අහන්න පුළුවන්, why did you select number 2, number 6 as the second one? Why did you select number 1 as the third one? Why did you select number 2 as the next one? You can ask like that questions and give reasons for the questions that are asked from you. And
have that discussion in your group. There you will improve your speaking side. Next one, group work once again. Select one of the police reports above. Now we read several police reports. Police reports ගණනාවක් සාකච්ඡා කරා. Even select one. එකක් තෝරගෙන and create a mini drama in your group. Make a small nice drama, mini drama. පුංචි නාට්‍යයක් රඟ දක්වන්න. Practice and perform it in class. You can practice and perform. ඉදිරිපත් කරන්න. You can add characters and other relevant events to your drama. For that, you can add some more characters. තව චරිත එකතු කරන්න පුළුවන්. තව සිදුවීම් එකතු කරන්න පුළුවන්. And you can plan and practice a nice mini drama. පුංචි drama එකක්. ඒ සිදුවීම පෙන්වන්න. Right? It can be about that absconding woman. අර සල්ලි අරගෙන නොදී ඉන්න. ඒ වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් heroin ළඟ තියාගෙන අත්අඩංගු වෙනවා. In a group, one or two can act as the policeman, the other one as the person who is possessing heroin. අනිත් එක්කෙනා heroin ළඟ තියාගෙන ඉන්න එක්කෙනා ඒ වගේ චරිත බෙදාගෙන have small dialogues and practice and come in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා do it. You can enjoy the language, right? So I told you at the beginning also, enjoy the language, then the language will come to you. මේ වගේ විවිධ ක්‍රියා කරලා භාෂාව පාවිච්චි කරන්න, enjoy කරන්න, විනෝද වෙන්න භාෂාවත් එක්ක. ඒතකොට භාෂාව ඔබ ළඟට එනවා ඔබටත් නොදැනීම, without your knowledge. And the next activity is also group work. Get into groups of 5 or 6. Groups of 5 or 6. Select one of the news items and design a poster. Select one news item. even එකක් තෝරගෙන earlier you did a drama. drama එකක් කරා කලින් නේද? then design a poster. poster එකක් අඳින්න. how to prevent this crime. මේ crime එක වළක්වන්නේ කොහොමද? include a slogan. එකට හොඳ වැකියක් දාන්න කියමනක්. a picture හොඳ පින්තූරයක්. and 3 suggestions on how to prevent this crime. ඒ ඔබ තෝරාගත්ත crime එක how to prevent වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන එක suggestions යෝජනා 3ක් දක්වන්න. After all the posters are completed. So when all the posters are completed in the groups, කණ්ඩායම් වල posters සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ organize a mini exhibition. ප්‍රදර්ශනයක්, poster ප්‍රදර්ශනයක්. In your school or section, ඔබේ පාසලේ ඔබේ අංශේ, උසස් පෙළ අංශේ, විද්‍යාංශේ, කලාංශේ එහෙම තියෙනවානේ. You can organize a poster exhibition with the help of your teachers. With the help of your teacher, ඔබේ ගුරුවරුන්ගේ උදව්ව ඇතුව. So in this way you can actually enjoy the language, right? And so when you enjoy the language, when you do all these activities, you have to do all these things in English. So then you are using the language a lot. There you are practicing the language. And once again, another group work is there. Please try to do all these things in the school with your friends. Again, in groups of 5 or 6, divide among yourself. I'm at 5 or 6, divide among yourself the days of the week to watch or listen to national news. Days of the week, සතිය දවස් 5 බෙදා ගන්න to watch the national news. Now on TV එකේ ප්‍රවෘත්ති. And write down any news about crime. So maybe in one group, එක කණ්ඩායමක් Monday news, Tuesday news තව කණ්ඩායමක්, Wednesday news තව කණ්ඩායමක්. You have to watch news and you have to write down the news about crimes. Crimes කියන්නේ මොනවා හරි news එකේ තිබුණා නම් ඒක ලියන්න ඕන. ලියලා in English and come and tell it to the class. So then you can have wonderful discussions there.
right? In this way you are enjoying the language, you are exposed to outside also. Then පන්ති කාමරේ කරපුදී අපි ගෙදර ගිහින් සමාජයේත් අපි ඒක news අහලා අපි හොයනවා. So likewise you try to explore this. Then number 16, in class share your findings with your group. දැන් අපි කණ්ඩායමින් ගෙනාපු ටික share කරගන්නවා අනිත් කණ්ඩායම් සමග and discuss the following. ඒවෙන් මෙන්න මේවා discuss කරන්න. You watch news බලලා crimes ටික report කරා ලියාගෙන ආවා and discuss these things. How many crimes have you listed? How many crimes are there? Crimes කීයක් තියෙනවද? So from Monday to Friday. සාමාන්‍ය සතියක් තුල. එතකොට Monday කීයද? Tuesday කීයද? You tried. How many are there? What kinds of crimes are reported? මොන වගේ crimes ද මේවයි වාර්තා වුනේ? Example, traffic crimes, රථවාහන සම්බන්ධ crimes, the murders, මිනිමැරුම්, burglary and theft, නිවාස මංකොල්ලකෑම් සහ සොරකම්, and possession of drugs, මත්ද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගැනීම, abductions, sometimes people are abducted, සමහරු ඔය ඔසවාගෙන යනවා, kidnap කරනවා, assaulting, පහර දෙනවා, and bribery, පගා ගහනවා, පගාවන් දෙනවා. ඒ මොන වගේ ඒවද කියන එක you just find from the things that you have brought to the class. Okay, group වලින් පන්තියට ගෙනාපු වෙයි මේවෙන් මොන වගේ ඒවද තියෙන්නේ? Who has committed them? කවුද මේව කරලා තියෙන්නේ? And are there any similarities among these crimes? Similarities, සමානකම් තියෙනවද? මේ crimes අතර සමානකම් තියෙනවද මොනවා හරි? So when you discuss you will find. What do you think are the reasons for these crimes? මේ crimes වලට reasons හේතු මොනවා වෙනවා කියලාද? What do you think? ඔයා හිතන්නේ. And how do you think these crimes can be stopped? Stop, මේ crime stop, නවත්වන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ඔයා හිතන්නේ. So about the crimes that you have reported watching news බලලා එකතු කරලා ගෙනාවලා ඒ සම්බන්ධ මෙන්න මේ ටික you discuss in your group. Next, present your findings to the rest of the class. පන්ති අනිත්යට ඉදිරිපත් කරන්න ඔබේ කරුණු. And students must also listen to the other presentations. You must listen to the other presentation අනිත්‍යගේ ඉදිරිපත් කිරීමට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ and select the best presentation. හොඳම ඉදිරිපත් කිරීම. Giving at least 2 reasons. So when the groups present, you have to listen. එක කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරනවා, you listen and give and first select the best one. හොඳ මේක තෝරන්න. And you have to tell the reasons. You have to tell at least 2 reasons. හේතු දෙකක්වත් කියන්න ඕනේ. Why did you select that one as the best? And for that you have to listen carefully and give reasons, right? You know now how to give reasons. We discussed in previous questions as well, right? Based on your presentation, write a short report about crimes in Sri Lanka. A presentation based on those presentations. ඒව පදනම් කරගෙන write a report. Report එකක් ලියන්න මොනවාද? About the crimes in Sri Lanka. ලංකාවේ තියෙන crimes ගැන. You can use the following structure to help you. So when you write the report, you can use this way. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. We have discussed, give the number, crimes in our report. පාලියනවා. We have discussed crimes ගාන මෙතන ලියනවා number, right? Give the number. We have discussed 5 kinds of crimes in our report. අපි මේ වාර්තාවේ මෙන්න මෙච්චර ගානක් crimes ගැන අපි discuss කරනවා.
we can see there is a trend in crimes among, we can see අපට පේන්න තියෙනවා there is a trend in crimes අපරාධ වලට නැඹුරුවක් තියෙනවා among teenagers, among the people between 20 to 30 and 30 to 40 මෙන්න මේ වයස් අතරේ කට්ටිය අතර මේ වගේ අපරාධ වලට නැඹුරුවක් තියෙනවා. So whatever that you find from the presentations ඔයා එකතු කරගත්ත තොරතුරු වලින් ඒව ලියන්න, right? And the crimes are committed by, මේ අපරාධ committed means doing, ඒව කරලා තියෙන්නේ by කවුද? Most of the crimes are committed by teenagers or else younger ones or uneducated ones or committed by the youths, those who have not attended the hum school. දහම් පාසල් නොගිය අය ඉතින් මේ වඩාත් අපරාධ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Then those things you can find from the things that you hear from those presentations. පන්ති ඉදිරිපත් කරන කරුණු වලින් ඒ තොරතුරු සොයා ගන්න. Next, the reasons for these crimes can be, මේ crimes වලට reasons හේතු වෙන්න පුළුවන් can be ignorance. Ignorance means nugatkam, or not being aware of the law, නීතිය ගැන දැනුමක් නැතිකම, මොනවා හරි whatever that you find ඔබ සොයාගත්ත හේතු දක්වන්න. People above the age of 30 කිව්වොත් 30 අවුරුදු 30ට වැඩි මිනිස්සු. People above the age of 40 අවුරුදු 40ට වැඩි මිනිස්සු ඒ වගේ are usually targeted by criminals. criminalsලා ඒ අපරාධකරුවන්ගේ ඉලක්ක වෙනවා. Because කියලා හේතුව දාන්න. Now people above the age of 60 අවුරුදු 60ට වැඩි අය are usually targeted by criminals. අපරාධකරුවන්ගේ target ඉලක්ක වෙලා තියෙනවා because they are helpless or they are alone at home. ඒගොල්ලෝ අසරණ වෙලා තනියම ගෙදර ඉන්නේ. So ඒ වගේ ඒවායි ගෙවල් වලට හොරු පනින්න පුළුවන්. You can give reasons like that. Or else we must take steps to curb these crimes. We must take steps පියවරවල් ගන්න ඕනි to curb these crimes. මේ crimes limit කරන්න, සීමා කරන්න. නැත්තම් නැතිම කරලා දාන්න, right? By මොන වගේ ක්‍රම වලින්ද? By educating the people or by what? Whatever the reason that you feel. ඔබ හිතන ඕනම හේතුවක්. මොන වගේ ක්‍රමයකින්ද මේවා crimes අඩු කරන්න පුළුවන්? සීමා කරන්න පුළුවන්, right? So then use these things and write a good report. And there you are practicing writing as well. Okay, so then in this unit we discussed the first part, lot of things about crimes, something that is very important to know, අපි දැනගත යුතු දේවල්, and the reasons for these crimes and how to stop these things, right? The things happening in our society, අපේ සමාජයේ සිදුවෙන ඒව කොහොමද වළක්වන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් අපි කතා කරා. And finally please write this report. මේ report එකත් ලියන්න and write the report and give it to your teacher. Then teacher will correct it if there are mistakes. And so then you will be practicing. So here you practice listening, speaking, reading, and finally writing also. So very interesting topic. And there are some more to discuss. තවත් මේකේ මේ unit එකේ තව කොටසක් තියෙනවා ඊළඟට. So I hope to discuss that part in my next lesson. මගේ ඊළඟ පාඩමේදී මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So then make sure that you do this activity, writing, and give it to your teacher and get it corrected.
So then එහෙනම් අපි ඊළඟ එකේදී හම්බ වෙනකම් මේකේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරනවා. Until then, enjoy the language, practice these things, and hope to meet you with the rest of this unit. Until then, have a nice day. Bye bye.